you very much, Dr. Adna. You have actually answered much of my question too, but I would like to go to Professor IQBAL and ask the same question that Dr. Adna has just answered, which was what went wrong and what went right for the Republic of Somaliland since 1991. Thank you, Salma, and thank you to the organizers, Dr. Jama, the Hargeisa Cultural Center, for bringing us together. I think it's a reflection of the willpower to celebrate this very auspicious moment, and it couldn't be a more auspicious Professor IQBAL ayaa waxa uu yiri aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Salma, waxaad aad ku mahadsantahay kulankan aad ka soo abaabushay xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Hargeysa ee Somaliland. Sidoo kale aynu ugu dabaaldegayno waqtigan quruxda badan maalinta qaaliga ah ee 18 May. Moments of joy in the coming days of Ramadan, but also today to celebrate these momentum. It's a momentous occasion because Salma was speaking about nobody better than us. sidoo kale waxay maalin cajiiba u tahay maadaama oo lagu guda jiro 10kii cishe u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaan dhammaan reer Somaliland u rajaynayaa farxad iyo reerayn. waxa kale oo farxad ah inaan u dabaaldegayno mar labaad maalinta qaaliga ah ee 18 May. waxaan filayaa inaanay cidina iiga aqoon badnayn Somaliland iyo dabaaldega halkan ku soo gaadhay sanado badan kadib. When the late President IQBAL sent a delegation to South Africa. So on a day like this, we recall all those who waxaan xasuustaa sanadkii 2000 mar uu madaxweynihii hore ee Somaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo noogu soo diray wafdi dalkan South Africa, kuwaas oo ahaa dhammaan kuwii u dagaalamayay Somaliland ama inay halkan timaado isla markaana u raadinayay mustaqbal wanaagsan Somaliland. sida Dr. Adna sheegtayba, Somaliland waxa ay gaadhay waxyaabo badan oo aan la soo koobi karaynin. waxaan u malaynayaa inaanay cidina dafiri karin xaqiiqada ah inay Somaliland tahay dalka ugu dimuqradiyada wanaagsan geeska Afrika oo dhan. Destruction, the damage which was done there. But Somaliland, like another one of your neighbors in the Horn of Africa, has shown that if the people have the willpower, they can overcome all odds. No matter if they are backed by the then former Soviet Union and the Americans, but they could overcome that challenge, develop a liberation movement, and defeat any dictator who sida doorashooyinka xorta iyo dhammaan jaranjarooyinka dawladnimo, taasina cidi ma dafari karto runtii. aniga xaggayga aad ayay iigu caddahay markii aan booqday markii ugu horeysay sanadkii 2000. Somaliland waxaad arkaysaa burburka iyo dhaawaca muuqda, laakiin Somaliland sida dalalka jaarkiina ah oo kale ee geeska Afrikaba ka muuqata markay dadku u fikirayaan dhinaca wanaagsan iyo horumarka waa waxay ka gudbi karno. dhibna ma haddii uu ku yimaado wax yar yar oo hoos u dhacay kaasi oo Mareykanka iyo midowgii Soviet oo awoodihii adduunka ah ku yimid. It's clear to me that these diasporas, whether it's students, whether it's rich business people and others, have shown their commitment. We can see laakiin way ka soo gudbeen caqabadahaasi waana ka horumareen. waana wax laga adkaan karo dictator kasta oo adduunka soo mara. waxaana la mid yihiin Eritrea oo la dagaalantay cadaadisyadii Sofiyeetka iyo Ameerikankaba. sidoo kale waxayna u dabaaldegayaan sanad guuradii 29aad. dadaalada ugu waaweyn ee dalkana waxaa ka qayb qaatay qurba joogta. haddii ay ictiraaf raadinta, haddii ay dhaqaale iyo ganacsi tahay, waa marka laga yimaado dayacaadda ay beesha caalamku dayacday. They receive from Somalilanders themselves. So these achievements are no small achievements. They are momentous. And the fact that I've seen this, that any country which goes through war or has been neglected via sanctions or other means go through a lot.
waxaa kale oo cajiib ah inaad dalkiinna ku soo dhowayseen qaxootiyadii ka soo barakacay yemen iyo suuriya sababtoo ah nabadda aad haysataan waana wax lagu faano soo dhowaynta ay ka heleen dadka reer somalilan dhammaan waxaasi oo dhamme waxay ka turjumayaan wanaagga iyo awoodaha iyo dadaalka aad halkan ku soo gaadheen sidoo kale marka aan eego booqashadaydii ugu dambaysay ee xilligan oo kale 18 May ee aan halkaa kula soo dabaaldego dadka reer somalilan the country has come a long, long way. And now you can see that the international community, including the regional countries, have decided now to give it the attention it requires. We all know in the world we're living in that there are many things on the table. So one has to constantly, through social media, through diplomatic means, through other strategic, tactical ways. waxaad dareemaysaa inuu dalku soo maray dadaallo aad iyo aad u dheer iyo marxalado kala duwan waxa kale oo aad hadda arkaysaa inay si gaar ah u eegayaan beesha caalamka gaar ahaanna dalalka gobolka ku yaala xataa adduunku ka waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo hadda miiska saaran waa dhanka somalilan kuwaas oo dhan kastaba leh marka la eego dhanka warbaahinta dhanka diblomaasiyadda iyo hababka kale tacaamulba way muuqdaan dhammaan arrimahaas oo hadda way socdaan auspicious occasion, and it is one which where you would find many of the friends of Somaliland. And by the way, you have more waxaana arkaysaa dad badan oo mas'uul ah sida hoggaanka waxbarasho ee sharciga ah ee South Africa iyo dadyow kale oo siyaasiyiin ahibay inay barahooda bulshada kaga hadlayaan qadiyadda Somaliland sidaasi daraaddeed aniga oo ugu hambalyeynaya Somaliland maalinta qaaliga ah sidoo kale waxaa jira saaxiibo badan oo caalamka oo iyana ku baraarugsan qadiyaddan Somaliland oo iyana hambalyeynaya waxaad aragtaa sida imaaraadku u maalgashanayo dalka sida dekadda berbera waana horumarada ay Somaliland gaadhay in badan oo naga mid ahina iyana waxay marayaan wadadaasi waana wax lagu faano runtii Somaliland xaqiiqdii waa ubaxaas la beeray ee baxaya oo kale marka la isu geeyo waxyaabahaas oo dhamina waxa ay ku tusayaan sida ay Somaliland wax ugu saxan yihiin waxaan rajaynayaa inay dadaaladaasi dhowaan soo wada bixi doonaan ayuu yiri Professor IQBAL. Like you said, Somaliland has achieved many things and it has actually fulfilled many requirements. But yet the international community seem to disregard all these achievements and positive contributions that Somaliland is making to the region and to the world. I want to come to Professor IQBAL again, and since he's part of our international friends, why is it that the international community disregards Somaliland's achievements and Somaliland's calls to international recognition? As Dr. Edna mentioned, the range of achievements, like I think no one can ignore or neglect the fact that it is the best democracy in the Horn of Africa, in the sense that you've had free elections and they've been found to be fair. So no one can ignore that. What you're seeing happening now is that the number of regional states are taking note. For example, when all these facts were presented to former President of Nigeria, Obasanjo, he agreed after the 1-hour meeting, which was held here with one of the key Somalilanders and myself, to visit Somaliland. He did so, and he also was accompanied by a very well-known think tank here, which is the Anglo-American think tank, and they agreed to give all the required support. He came back from Somaliland, that's the former president of Nigeria, Obasanjo, as one of the most populous countries in Africa and an important player in the African continent and in international relations. And he shared that with many other countries. So it has now filtered into their thinking that this is something you cannot ignore. I think you also saw the visit of the Eritrean foreign minister, along with his presidential advisor, and they went back and reported to the president
Eritrea, President Isaias. And also they reported to Ethiopia. And now that within the Horn of Africa, you have a peace agreement, they're now behind the scenes, and also you have known publicly when the president of Somaliland, President Musa Bihi, was in Addis, they had a meeting there recently to look at ways, as you correctly pointed out, Salma, how to take forward this recognition file, how to get Mogadishu to let go, and if they don't let go, how to engage them to let go, because that's the easiest way. We've seen it in East Timor for many, many, many decades. The government in Indonesia did not want to let go of East Timor. But fortunately, when you had a very enlightened, progressive president in Indonesia who came into power, he's an alim, a Muslim scholar, a man of integrity, he convinced the parliament that we have to let go. And then the international community came in, prepared the elections for the referendum there in East Timor, and they had elections and became an independent country. So you can see that attention is coming. I think we all will agree, including Dr. Edna, Dr. Jama, we want it to be faster. But I think now is also an occasion during the COVID situation where people are more empathetic, where the humanitarian channels can be used. And I know already from high sources within the African Union Commission, they are in touch with the government of Somaliland on the humanitarian file, but that file, that track, allows Somaliland to further push the agenda. I also know the government of Kenya is directly in touch with the government of Somaliland as well. The former foreign minister of of Kenya, who's now the defense minister of Kenya, she is convinced that this has to work. She was about to receive the president of Somaliland in Nairobi, but the date was rescheduled. So my simple conclusion in response to your question, there is movement. It's not as fast as we would like it to be, but we still have to continue pushing. And I believe the organized Somaliland diaspora in the capitals, via social media, via direct contacts with their members of parliament, through other means. And as you also familiar, diplomatic means also means behind the scenes to constantly push this. And I know this is a priority on the agenda of the government of Somaliland, but it will need the support of its friends, plus the diaspora communities as well. So I think that's my sense of where the tracks are at the moment on the Somaliland issue. Good point.